Hello, people. I am Jaby KOAY, joined by ACHARA the KIRK. Hello. We're looking at Night Shift, featuring Arun, Pradeep, Raffi, DQ. And it's a Malayalam sketch. It's about money heist, which I should be doing with Sintel with the Intel, but he is on an Intel mission right now. And so we're stuck with ACHARA. This has, it says hashtag Netflix India, hashtag money heist, hashtag KARIKKU. It says here in the description. When your boss says ciao, the employees call for a bella ciao. The question is, will they succeed? Tune in to find out more on Tuesday, the 22nd of February at 11 a.m. What? Is there more money heist coming? Oh, what? Or is there another part to this? I don't know. You guys, thanks for joining us. Make sure to hit that subscribe button, bell icon, all notifications, and vote this up to let YouTube know you're enjoying what you're watching, because we know you are. Otherwise, I'm gonna money heist your face. Ooh. I don't even know what that means. So, here we go. Someone had a bender last night. Oh, it's still nighttime. Or what? സമയം 6 മണി. Okay. ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരുന്നെങ്കിൽ ഡേ ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഇന്നൊരു സാധാരണ ദിവസമായിരുന്നില്ല. എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോകണം. Oh, cool. Nice. That was nice. Nice transition. A bit more. I like that. It's like turning the clock, right? A bit more. കുറച്ചുകൂടി. Very nice transition. Yeah. More? That's actually really neat, the way Yeah, they I do like that. it. That's really cool. Oh, no. His laptop? Yeah. His face. ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. Oh, let's start from here. Okay, great. പതിവുപോലെ ദുരന്തത്തിൽ തുടങ്ങിയ ദിവസം. വിനോയുടെ പതിവ് ചോദ്യം. ഇന്ന് പോകണോ? The Oh, split interesting. screen stuff is Oh, cute look at as the well. reference. What was the reference? That showed Money Heist. Oh. Nairobi, I think, was who they showed. ബിനോയ്, ഞാൻ നമ്മളെ കാര്യം വീട്ടിൽ പറയാൻ വിചാരിക്കണം. Just for full disclosure, you guys, I've only made it to the end of season 2. അതിന് ഉല്ലാസാർ വിളിക്കും. പിന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞോടെ ചെന്ന് പോകും. നിന്റെയൊക്കെ വിചാരം എന്താ? ഞാൻ ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച? How dare you? സുന്ദരനെങ്കിൽ കയറി വാ. പോരെ പോരെ. കയറി വാ. നിന്നെയും കൂടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. Oh no. കയ്യിൽ കുറെ കാശുള്ള തലയിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പേങ്ങനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? അങ്ങനൊന്നുമില്ല സാർ. എന്തിനാടാ ഇത് ചെയ്തത്? വാട്സാറോ? നിനക്കൊക്കെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ടിവിയും വാഷിംഗ് മെഷീനും ഫ്രിഡ്ജും ഒക്കെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് EMI എടുക്കുകയും വേണം. അതും ഓക്കെ. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി എംപ്ലോയിയുടെ ജാമ്യം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ കള്ളപ്പെട്ട് കൊടുത്തത് അത് ഞാൻ സഹിക്കൂല. അയ്യോ സാറിന്റെ What is an EMI? I don't know. അല്ല സാർ തിരക്കിലായിരിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴും, അതുകൊണ്ട്. ഇക്കണക്കിന് എനിക്ക് തിരക്കാണെന്ന് നീ ഓഫീസ് എടുത്ത് വെക്കൂലോടാ? നോ സാർ. നോ സാർ അല്ലേ? എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തതല്ലേ, നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എപ്പോഴേ വെച്ചത്? സാലറി ഹൈക്കാണോ സാർ? അതെ, അതിന് വേറെ കമ്പനി വരും. ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള റിലീവിംഗ് ലെറ്ററാ. Oh no. ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് സാർ അബദ്ധം പറ്റില്ല. ഒന്നുകൂടി അല്ലേ? ആലോചിച്ചു. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും എന്തായാലും പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കും. Oh wow. It's harsh. It's harsh. Man, Dang. that's harsh Bennywall. He didn't even like the job anyway, so that's right. Just leave. Man, that's harsh Varden. Oh, that's another cute transition. I like it. That was pretty good. Very yeah. cute. നീ ഒരുത്തം കാരണമായിട്ട് അതൊക്കെ. എടാ, നിനക്ക് എന്നോടെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയായിരുന്നില്ല. പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ
ആൽബി, നീ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് എന്ന് നീ എന്നോട് പറയൂ. അതില്ല. ജോലിയില്ലാതെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ EMI എങ്ങനെ അടയ്ക്കൂടാ? വീടിൻ്റെ വാടക, വീട്ടുകാരോട് എന്ത് പറയും? Do you have a guess what EMI is yet? Electronic money something? എടാ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറ? I don't know. Investment? Ruh-roh. Alright. Get drunk. That's right. Oh. What's in the envelope? Is it just their letter? I thought it was a relief letter. Yeah. Then why have they What a focused weird on it? word. Relieve? Relief, like Yeah, like we're firing you were relieved. I am relieved because I'm not working for you anymore. Yeah, it's Yeah. odd word. ആര് ബെല്ലടിക്കുന്നടാ, ഒന്ന് പോയിട്ട് വേണം പോയി നോക്കടാ. Why don't you go check? Oh, is it his girlfriend? Uh-oh. I don't think she's gonna be happy seeing this. Oh no. I love the way you say, oh no. എന്തുവാടാ? Oh god. Do you love him? Do you still love him? Though he's getting up his parade. Look at, oh my god, look how Oh sweaty my he is. god. Dude, just take off your shirt. ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാണല്ലേ? എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? നിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു, അറിഞ്ഞോ? Oh. എന്തിന്? ഹായ്, നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കട്ടോ, പുറത്തേക്ക് ലൈറ്റർ ഇതാ. സ്റ്റൗ കത്തിക്കാൻ വല്ല എടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. വേണ്ട, ഈ കാര്യം നീ പിന്നെയും വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ? Oh my god. നമ്മളെ കാര്യം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കണം. Yeah, maybe you should. നിന്റെ ജോബിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് എന്നെ വന്ന് കണ്ടാൽ മതി. ബൈ. Maybe you just want to break up with her? Just throwing that out there. Dang. You don't need to lie. She's a very supportive one, huh? Yeah, I know, right? Well, I didn't understand if there was this actual scam or she was just saying that they made a scam. Well, that's why they got fired What was the scam? with the EMIs because they forged their boss's signature. Okay, I don't know what an he did. EMI is. I don't know. ഞാൻ കാരണമൊന്നുമല്ല അവള് പോയത്, ആ ഉല്ലാസവേണ്ടി കാരണം. നമ്മളൊരു ഒപ്പിട്ടതിൻ്റെ പേര് അയക്ക് ഒരു നഷ്ടവും വരാൻ. പോട്ടെ, നമ്മുടെ ജോലി പോയത് പോട്ടെ, ജിസ്മ എന്ത് ചെയ്തു? Exactly. ഉള്ള പന്നി. എടാ നമ്മളെ പോലുള്ള മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുള്ള അസൂയാണ് അവൻ. പൈസക്കാരുടെ ധാഷ്ട്യമാണ് ബേസിക്കലി. എടാ നിനക്കറിയോ, നമ്മളെ ഫ്രോഡെന്ന് വിളിച്ച് ഇവനില്ലേ, ഭൂലോക ഫ്രോഡ്. ഇവൻ കൊട്ടക്കണക്കിന് കള്ളപ്പണമാണ് ഇവൻ്റെ കമ്പനി കൊണ്ട് പൂഴ്ത്തി വെച്ചേക്കണം, അറിയോ അവന്? പോടാ. നമ്മൾ ഈ കഫറ്റേരിയയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് റൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന നോ അഡ്മിഷൻ ഡോറിൽ അതിനകത്താണ് പണം പൂഴ്ത്തി വെച്ചേക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് റൂം. എന്നിട്ടാണ് ഈ പന്നി നമ്മൾ കുരുകുരാന്ന് 2 വര വരച്ചത് കൊണ്ട് ഇത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ? എൻ്റെ അളിയാ, ജിസ്മയുടെ മുമ്പ് എൻ്റെ സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് പോയി. പണിയണോ അളിയാ? അയാൾക്കിട്ട് പണിയണം. Is he going to come up with the idea? പണിയാളിയാ, നമ്മൾ പണിഞ്ഞിരിക്കും. All right, Kabir, calm down. പക്ഷെ അവൻ നമ്മളെ പിരിച്ചു വിട്ടില്ലടോ, ഇനി എങ്ങനെ പണിയും? കൊന്നാലോ? Oh, okay, dude, that's not a good idea. വെള്ളം ഒഴിച്ചടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അളിയാ. വേണ്ടല്ലേ? ആ പിന്നെ ആകസ്മികമായിട്ടൊരു ആക്സിഡൻറ്റ്. അവിടെ ചാവില്ല, കുറച്ച് വർഷം ഇങ്ങനെ തളർന്നു കിടക്കും ബെഡിലും. വിനോയ്, നീ തൽക്കാലം ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട. Yeah, I was thinking the Yeah, same Luja. thing. Yeah. Like, he's not the guy with the brains in this partnership. He's going to watch some Money Heist. മണി ഹീസ്റ്റ് ആണ്. Get some ideas. ലാസ്റ്റ് സീസണാ, ഇനി ഇല്ല. അവിടെ Oh no. Please don't show any spoilers.
It's just a song. Yeah, but the song is key. It's probably the end of the season. Anytime they show that song, it's usually like, I don't know, a crucial moment in the show. പോലീസ് പിടിക്കൂലാണ്. ഓ ആളെ കൊന്നാ പിന്നെ പത്മശ്രീ കിട്ടുമല്ലോ. എടാ നീ കേക്ക്. Yeah, good, shut it off. കള്ളപ്പണം ആയതുകൊണ്ട് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാതെ, പോലീസിൽ പോലും അറിയിക്കാൻ പറ്റാതെ, Also correct. ആരെടുത്തെന്ന് പോലും അറിയാതെ അയാളിങ്ങനെ നീറി നീറി ഊറ്റിക്കും. പൊളിച്ചളയാ. ആ പക്ഷെ എങ്ങനെ എപ്പോ? ഡാ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് അവിടെ ഡേ ഷിഫ്റ്റ് അല്ലേ, ഇന്ന് നമുക്ക് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റാണ്. ഐ ഹാവ് എ പ്ലാൻ. You guys are drunk. I can't believe he's still drinking. They're about to pull off a heist. And eating. ഇനി ആലോചന കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങായിരുന്നു. ദിസ് ഈസ് ഹീസ് മാൻ. നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ആദ്യം He is ഓഫീസിൽ drunk. ആദ്യം കൂടെ നടക്കണം. കേക്ക്. സോ ഹിയർ ഇസ് ദ പ്ലാൻ. ഓഫീസിന് ഒരേ ഒരു എൻട്രൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി സാരഥി ചേട്ടൻ. രാത്രി ഒരു 11:30 ആകുമ്പോൾ സാരഥി ചേട്ടൻ ഒരു ഗുളിക കഴിക്കാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ No mask. പുള്ളിക്ക് വയറിന് സീനാവും. Why? Why would he get an upset stomach after taking a... ബാക്കിലുള്ള ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വരാൻ പുള്ളി He എടുക്കുന്നു. just always does. It's tradition. Oh, maybe it's to help him go for ആ number 2. സമയം നമ്മളകത്ത് കയറും. They have the whiskey in their hand? Is that what I just I saw? don't know. The flask? They don't need a card to get I in. know, I was thinking that too. പമ്മി ക്യാഷ് ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ. നിർത്ത്. അതിന്റെ അമ്മായിയുടെ വീടൊന്നുമില്ല പമ്മി പമ്മി ചെന്ന് കയറാൻ. എടാ അത് ആക്സസ് കാർഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. Right. ആണല്ലേ. നമ്മളെന്ത് മണ്ടന്മാരല്ലേ, ഇത്ര ക്യാഷ് ഇരിക്കുന്ന റൂം ആരെങ്കിലും പൂട്ടാതെ പോകുമോ? നമ്മളല്ല നീ. സോ വി നീഡ് ദ കീ. Yeah. I wish they showed the shot of them trying to open the door and it's logs. Yeah. എടാ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മളൊരിക്കലും അങ്ങനെ ആക്സസ് കാർഡായിട്ട് അതിന്റെ മുമ്പ് വെച്ച് കണ്ടത്? What? ആ കീ ഞാൻ ഇന്നും കണ്ടു. Where? Oh, okay. അപ്പോൾ ഉല്ലാസിന്റെ ക്യാബിന് കയറി കീ എടുക്കണം. പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. How do you get in the building at all? അവിടാണ് ആ മസിൽമാൻ ബഷീർ. Oh. അയാളുടെ കൈ കിട്ടി അയാളുടെ അടുത്ത് ഉടുക്കും. അപ്പോ ആ ഫ്ലോർ മുഴുവൻ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ജിമ്മൻ ബഷീർ. അയാൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഓരോ അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും അയാൾ ബാൽക്കണിയിൽ പോയി 10 പുഷപ്പ് വെച്ചെടുക്കും. Just 10? 10 പുഷപ്പ്. Well, yeah, but like over time, you're doing a lot of push-ups, right? Yeah, but the idea is that you exhaust the muscle. That's how it improves in strength. Unless he's doing 10 slow push-ups. Maybe. പുഷപ്പ് എടുക്കാൻ അയാൾ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് മേശയിൽ നിന്നും കീ എടുത്ത് ക്യൂബിക്കിളിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്കുള്ള ടൈം. It's not a lot of time. They still have their drink, like you said. Ah! Jesus, dude. അല്ല അതിനും അളിയനെന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലോ അല്ലേ? Masks. Masks. CCTV എന്ത് ചെയ്യും? കോപ്പ്. എടാ ബഷീറിന്റെ പുഷപ്പിന്റെ എണ്ണം വരെ അറിയാവുന്ന എനിക്ക് അവിടെ CCTV ഉള്ളവരെ അറിയത്തില്ല മണ്ട. ഇത്രയും പ്ലാൻ ചെയ്യാറെങ്കിൽ എനിക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഒന്നും ചെയ്യത്തുമില്ല.
making me hungry. നമുക്കൊരാളുടെ സഹായം വേണം. ഒരു CCTV ഹാക്കറുടെ. You have those? എടേ അങ്ങനെ Why a hacker? Just wear a mask. ഒരാളല്ല. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഓഫീസിലുള്ള ഒരുത്തനെ നമ്പാൻ പറ്റും. പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈസായിട്ട് പറ്റും, അറിയാമല്ലോ. ഉല്ലാസിനേക്കാൾ വലിയ ഫ്രോഡിനെ വേണം. ഫ്രോഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ആ, ഒരാളുണ്ട്. ഫ്രോഡുകളെ അറിയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളാണ്. എടാ, എൻ്റെ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ചൂട് വിലയ്ക്ക് എനിക്ക് സെറ്റാക്കി തന്ന അങ്ങേരാണ് വിനു വട്ടോളി. അളിയും വിചാരിച്ച കാര്യം എന്നാ വിളിക്കണേ. അതെ വട്ടോളി. Music, huh? Yeah. അളി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട്. നോ മാൻ. എടാ, ഈ CCTV ഹാക്കിങ് എനിക്കൊരു കണ അറിയില്ല. പിന്നെ എടാ, ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഫണ്ണില്ലടാ. ഫണ്ണുണ്ട് മണിയേട്ടൻ അവന്മാരുടെ കൂടെ നേരെ എന്ന് ആ CCTV റൂമിൽ നിന്ന് കയറി. ഞാൻ ഈ ഇവന്മാർക്ക് സെറ്റായി കൊടുത്ത പോലെ നേരത്തെ പ്രോജക്റ്റ് സെറ്റായി കൊടുത്തിരുന്നുണ്ട്. അവൻ ഇവിടെ അടുത്ത കണ്ട് വലിയ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് കമ്പനി? കമ്പനിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവനെ വിളിച്ച് ഞാൻ കോൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തരും. നിങ്ങളതെന്ന് വെച്ചാൽ സംസാരിച്ചാൽ അവൻ പറയുന്ന വയറൊക്കെ അങ്ങ് വലിച്ചു കൊടുക്കാതെ. എടാ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ചെറിയ പണ്ടാരം കുത്തി തുറന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് പോയിക്കോളാം. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. നീ പറഞ്ഞില്ലേ അവനോടക്ക്, അവൻ നേരിട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. അതുമല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യടാ, നിനക്കൊരു അരങ്ങേറ്റമാവുമല്ലോ. ഏടാ, ഞാൻ ഈ ഫണ്ണില്ലാത്ത പരിപാടി എടുക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പണിയേട്ടാ, എനിക്ക് ഈ പണി അറിയത്തില്ലെന്ന് അവന്മാർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. പിന്നെ അവനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള കാശ് മൊത്തം കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യും. 5-6 ലക്ഷം രൂപയുണ്ട്. എത്ര ലക്ഷം? 5. ഇതിന് ഫണ്ണുണ്ട്. റെഡി അല്ലേ ഹാക്കർ മണി? This was shot with DSLR lenses. ഇതിന്റെയൊക്കെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? എടാ, ഹുഡി ഇടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഹാക്കർമാരെ നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? It's true. Always. Yeah. ഹാക്കർമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹാക്കർ മണിയേട്ടൻ. ഹേ മാൻ, ഞാൻ കീസ്റ്റിന് വന്ന മണി. അപ്പൊ നീ? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എത്തിക്കാൻ വന്ന എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ. Ethical hacker without ethics. ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതിയോ? ക്യാമറ ഹാക്കണ്ടേ? വേറെ പണിയുണ്ട്. വാ. What's the name of that hacker show? Mr. Puppet or something? Mr. Robot. Yeah. ആദ്യം നമ്മുടെ സാരഥി ചേട്ടനിൽ ബഷീർ. Oh no. പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കയ്യാങ്കളി വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ. ഇവിടെ നേരെ ഉല്ലാസിന്റെ ഓഫീസ്, അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് CCTV. They keep showing the കല്യാണത്തിനാണ്. നോക്കാനായിട്ട് They're watching the dub. ആദ്യം നമ്മൾ മെയിൻ എൻട്രൻസ് വഴി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി റൂമിലേക്ക് പോകും. മെയിൻ എൻട്രൻസ് റോപ്പില്ല, അതിനുള്ള സ്കോപ്പില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ണുണ്ടായനടാ. ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഞാനും ബിനോയും കൂടെ ബോസ് ഇരിക്കുന്ന ക്യാബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും CCTV ഓഫ് ആയിരിക്കും. അത് മണിയേട്ടൻ സെറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ കീഴെടുക്കുന്നു, കള്ളപ്പണം ഇരിക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു, പണം എടുക്കുന്നു. മണി ഹിസ് സക്സസ്. 5 ലക്ഷം കിട്ടുന്നു. 2.5 അത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കണം. അതെ, ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ CCTV ഹാക്ക് ആകത്തില്ല. അതിനകത്ത് ഉള്ളിടത്തോട്ട് പോകണം. ഇതാദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വല്ല കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എന്തോ CCTV ഉള്ളിടത്തോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയടാ അവനെ. വഴക്കിടല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. മിഷൻ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. What the hell? Come on, friends. Thank you. പോവാം. All right. This music sounds very Snatch. Yeah. All right, go to the toilet now. Ooh. Oh no. Get that rope. അങ്ങനെ മീയൊന്നുമില്ല. ആകെ ഒരു പ്ലാൻ ഒരുമാതിരി പിടിച്ചു വരുത്തിട്ട് മറ്റടുത്ത പരിപാടി കാണിക്കല്.
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരടാ. നിങ്ങൾ പറച്ചിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ഏതോട്ട് ടിസഡ് വരെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറ. പുതിയതായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. പ്ലാൻ മടൻ. Touch wood. Does he see them? Oh. Oh, they got him. I thought it was gonna play out differently. Yeah, me I thought he was gonna just fall over. I thought he was gonna fall over because he was gonna get up and go to the bathroom abruptly. Okay. How do you know that it's gonna be turned off? You gotta wait. This is an epic ad for Money Heist. Yeah. കേട്ടോളി, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ. കോപ്പി ഞാൻ തേണ്ട് പറ. അവിടെ ഒരു കറങ്ങുന്ന കസേര കാണുന്നുണ്ടോ? അത് നീ എങ്ങനെയുണ്ട്? അല്ല, എല്ലാ ഓഫീസിലും ഒരു കറങ്ങുന്ന കസേര കാണുമല്ലോ. മണിയേട്ടൻ അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ മറ്റവനെ വിളിച്ചിട്ട് കോൺഫറൻസ് കോൾ ഇട്ട് തരാം. ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കണം. കോപ്പി എടാ കോപ്പേ പോയി. Oh. He's gonna eat. He's not gonna do his no. push-ups. All the plan's going wrong all together. Every inch of this plan is falling apart. I know. Well, he's distracted by the food. Oh no. Oh no! Why isn't your phone on silent? Uh-oh. Asshole! Quick! ആളിലുണ്ട്. ഞാൻ കോൺഫറൻസ് That's what I thought was gonna happen with the touch wood situation. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം. പറ. ഒരു 4-5 ഉണ്ട്. പറ, നീ എന്താ ചെയ്യണ്ട? പറയടാ. അതിന്റെ മോഡൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? അല്ല, അതെവിടെ കിട്ടും? ആ റോൾ ഇറങ്ങുന്ന ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മതി. എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ എന്റെ ബാക്കിലുണ്ടാവും പറഞ്ഞതാ. ഓ മച്ചാ, ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി. അവിടെ ലോക്ക് അല്ലേ? സെറ്റല്ലേ? ഓ എല്ലാം സെറ്റ്. Oh my god. Then we are going in. അല്ല അത്രയ്ക്ക് സെറ്റല്ല. Oh my god. മോഡൽ നമ്പർ അല്ലേ? എടുത്തു തരാം. ഇനി അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മണിയേട്ടാ, നിങ്ങളിങ്ങനെ നെഗ് അടിക്കാൻ നമ്പർ ഒപ്പിയെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എടാ മൂക്കുവാടാ. എടാ UL ടെക് 2393 UL ടെക്. ഈ പേര് ഞാൻ അതായിട്ടാ മറ്റേ മറിക്കുന്ന എന്താ പറഞ്ഞേ? UL ടെക് 2393. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇപ്പൊ വരാം. ഹലോ. Oh my god, this is not going well. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ. യെസ്. നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ CCTV ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറെ തന്നെ എത്തിച്ച എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ വട്ടോളിക്കുന്നത്.
Oh no. God. ചിലരുടെ ഹിസ് റെഡിയാവും. Oh, there's the music from. റെഡിയാവും. ഞങ്ങളുടെ റെഡിയായി. Yeah, it didn't. Oh no. That's how it ends? What? Oh my god. That was not what I thought it would be. I thought it would be a successful heist, even though they were being really stupid. That's what I thought it was gonna be. I feel kind of gypped. I mean, it was all for the ha-has, wasn't it? Yeah. It was. There were definitely ha-has, but I'm like, no, I wanted to see a happy ending. I wanted to see them get away with something. Maybe they didn't get the money, but like just something. You know what I mean? Yeah, absolutely. They didn't get away with anything. A little bit of blue balls. A little bit of blue balls. What? You made me watch the whole thing and they didn't win anything? I didn't know that was gonna happen. I'm mad. They seriously subverted my expectations. I wasn't expecting that. Right. But I suppose if you're going logically, you would expect that because they're both pretty dumb. The taller guy being the most dumb. And then the other, they were drunk as well. They clearly were not thinking this through very well. They are no professor. No. Even combined. They do No. not have the intelligence of the professor. I haven't even watched the show and I know that. This went all kinds of wrong. I was hoping that they were going to have a happy accident and make it out with the money that they had intended to get. You know, the moment when he's about to like apologize to the security guard. Yeah. And the security guard just walked right past him. I'm like, no, it's great. Now we just need more of those until they somehow get out successfully. Yeah. And it just like nothing worked out at all. Like this was sad. This was really sad. This was a comedy, but it was sad at the same time because they didn't win. Yeah, I get it. Stealing is wrong and all that, but their boss was an asshole. And in this fantasy, we can believe that, the little guy gives the big guy his comeuppance by taking the money, which he shouldn't have had in the first place. Absolutely. You know what I mean? I agree. I don't understand what I'm upset. I guess the moral of the story is don't do it in real life. Like it's just for funsies in the show. Maybe, yeah. Everything went wrong. The guy was supposed to know how to hack the CCTV. I didn't understand that at all. And then he didn't know how to do it. Like, what? I didn't understand that aspect of this whatsoever. I was like, wait, hold on. Who's hacking what? Like he was getting information from someone else. Who turned out to be the security guy for that same company, which was like a very unfortunate circumstance. Like, why was he asking for the model number? Like, who was he I was so confused. He was talking to a guy because he didn't know how to actually hack into the thing. He just said he did. So then he called a friend of his who also happened to actually work for that company. So he knew the model number. Then he knew that, something was happening. And so I guess he called the cops or did something. And so, yeah, it was just a very unfortunate circumstance, I thought the acting was good. Yeah, the acting was good. And as always, the production value is really great on these videos, It's KARIKKU, right? They're always super creative with the filmmaking. Like, I loved the thing. It was a whole short film. Like, this was a whole short film. Yeah. As a means to say, go watch Money Heist. It's like, it makes me wonder how much they spent on this thing. I know that they shot this with like DSLR or mirrorless camera lenses because if you look at the bokeh of the background sometimes, that was shot, like I have an 85mm Canon lens, right? And it's a 1.4, and it produces this sort of cat eye bokeh. And to me, that's a dead giveaway that it's a DSLR lens because, you know, bokeh is not perfect on all lenses. Like you have to pay a lot of money to get really, really beautiful bokeh. And round bowls. The more rounded ones. And so I think that's the more desired one, more than the cat eye. But it depends on your photographer. But in this particular instance, they were shooting with long lenses, wide aperture, and you've got that cat eye look, which most people don't give a shit about. But it's like, I notice that kind of thing because I'm shooting with this stuff all the time. In general, like, I thought they did a really, really good job with a low budget. Like, because I could tell that this was done in such a way as to maximize the dollar amount being spent. Like, you know, with the locations and whatnot, the way the stunts were done, like everything was done in a very particular way so as to avoid spending money. Yeah. It's just like a lot of the value was coming from the characters and the nature and, you know, the bubbling nature of each of these characters. The writing of the circumstances, the comedy basically is the value here more than anything else. This was not trying to actually be Money Heist. Yeah, I think that's the thing as well, is that
like you said, the characters themselves and the actors playing them did a really great job at creating interesting characters. Yeah. As far as story goes, I don't think it was as strong for me. I just wish that they structured it the way Money Heist is structured, because Money Heist is done in such a compelling way. Like, it was a shadow of a shadow of a shadow of Money Heist in terms of the structure. Right. Like, it didn't actually follow how Money Heist is portrayed. I feel like they could have taken it further, and if they just spent like another week on the script or something, like here's just like restructure it and make it non-linear and give it the sense and scope of the professor and his crew, and give it that sense so that it's almost like they're pulling off this epic heist, but everything keeps like going awry the entire time. Like when they were talking about the planning and whatnot, that was all back. It should have been, what do you call it? We're seeing the action unfold and we have flashbacks of, remember the drawing board? Yeah. And we talked about this before, and here's our contingencies for these things. And so he's talking about the contingencies because the professor knows everything, but only when they try to execute the contingencies, things just get progressively worse. Right, That would have been an interesting structure for this, but they were really banking on the merits of how funny these guys are as being the sole means of keeping you engaged the entire time, which I'm Yeah. sure for most people it was working. It's just that when you got this language barrier between you and the comedy, sometimes it doesn't fit as quite as well. Like, so we are not necessarily the target audience. I mean, I was watching Money Heist anyway, but we're not necessarily the target audience. So for the target audience, I'm sure it was probably quite strong. Yeah. But for us, it's like, okay, well, you have to have a little bit more on top of what's here in order to keep us engaged. There's cultural nuances, I'm sure, but there was still some funny stuff in here that I enjoyed. There was a lot of funny stuff. I would say that for me, the first half of the video was a lot funnier than the second half. It was long. It was just long, and Yeah. I started feeling the length, and because it wasn't really like gripping me so much story-wise, by the end I needed it to kind of be either unexpected in a positive way or that they win somehow, and they didn't, and I was just like, oh my god, I can't believe I sat through that whole thing. But in the beginning, it was really funny. Like, it was really cute. I really liked the way that they shot it. You know, it was There really was no creative. payoff to this at all. None. It was just like massive blue balls. Like, Yeah. why? Why? Oh my gosh. Rewrite the script and shoot it again, please. Yeah. Because otherwise it was. Well, maybe there's another it was episode really good. coming. Yeah, maybe. Because I don't think there's another Money Heist season coming. I think that what they had mentioned is a new episode of this. That makes more sense. Oh. I mean, that was a weird place to just stop, wasn't it? Yeah, I mean, it just made me mad. It just made me kind of upset, to be honest with you. Yeah. Like, why would you do that? Tune in to find out more February 22nd, 11 a.m. Well, that already passed. That passed. Or maybe there was a part 2 of season 5. No, Are you sure? I'm fairly sure. I thought it said that there was a part 2 of season 5. Is that what it said just now? Not on here, but on something else that you were looking at, that there is no season 6, but there's a volume 2 of season 5. Oh, and so now it's out. Okay. I don't know. I don't know anything about this show. I don't know either, but I mean, it had potential. It did. And the So execution... let's bear in mind that we're critiquing to high hell this commercial. So it's a commercial. No, I get it. Yeah. I get it. And I understand the limitations that they probably had with Netflix maybe telling them like, oh, can you get this done in like a week or however many days? And they're like, It kind of feels like sure. It kind of feels like they got to that scene, the last scene, and they shot this in chronological order. It feels like they got to that last scene and they're like, well, we ran out of money. So that's the end of the video. Enjoy Money Heist, you guys. Yeah, exactly. Yeah. No, but I mean, overall, I'm always really impressed at the quality of the content, at how good it looks, at how creative they were with the transitions and stuff. I loved that thing where they were like They needed turning into each scene. they needed more of that. Yeah, They towards needed the end, if they more pizzazz. Yeah, you know. like it was really great up until like about the halfway mark, and the editing was really fun and all, and then it just kind of got to be a bit different. It was like more ordinary, I guess, in the editing, and then I was just like, and the story wasn't super exciting at that point. Yeah, So it's all good. There were some fun moments. there were, yeah. And you guys, thanks so much for hanging out. I'm Jaby KOAY. This is ACHARA KIRK. Peace out.